Namaste and welcome, beloveds. Namaste, bienvenidos, amados. Just doing a couple of technical things, get us going. Yeah, make sure, can you hear me correctly? Can you hear me loud and clear? Sí, Okay. excelente. Gracias. Thank you, Jesus, and thank you, all my brothers, for bringing the holiness and the reminder of holiness here. Gracias, Jesús, y gracias a todos mis hermanos por traer la santidad y el recordatorio de la santidad aquí. And for this continual reminder of the gift that the brother brings. Por este continuo recordatorio del regalo que el hermano trae. And until we really fully embrace that gift in our hearts, we can't dance with God. Y hasta que nosotros no hayamos acogido este recordatorio en nuestro corazón, no podemos bailar con Dios. Because the Holy Spirit's sending every brother for us to dance with. Porque el Espíritu Santo nos está enviando cada hermano para bailar con él. And he reminding me about how I went when I was in Bali. I had a Holy Spirit trip to Bali. El Espíritu Santo me está recordando de cuando yo fui a Bali. Dice que ella tuvo un viaje que le envió el Espíritu Santo a Bali. And in Balinese Hinduism, one of the gods that comes down looks like a big dragon. Y que en el hinduismo balonés, uno de los dioses que baja del cielo parece como un dragón. And in the hotel, they had a big a statue behind glass of this very intricate dragon thing. Y que en el hotel tenían una estatua de este dragón protegida por un vidrio, de este dragón con muchas cosas parecía, ¿no? And I heard the voice say, Y escuché que la voz me dijo, you will not see that I'm sending you angels if you pin the devil's tail on them. tú no vas a poder ver que te estoy enviando ángeles si tú les pones el rabo del diablo en ellos. I'm just asking Jesus about that particular, because I can't remember. It doesn't look like any Hindu gods, so I'm not sure what it was, whether it's related to Durga. Estoy preguntando a Jesús porque no sé, no estoy muy segura si es que es un dios de los hindúes y no sé si está relacionado con Durga. And Durga is a symbol of really the dissolution of the ego. Y Durga es un símbolo de la disolución del ego. And it's seems like a big scary monster. That's a Hindu, it goes like this. Y parece un monstruo muy atemorizante que hace así como así. It's really the release of all the idea that hell lies within, that we're really bad or awful or terrible. Y es simplemente la liberación de todas las ideas de que aquí está el infierno y que somos malos y pues lo peor. Jesus has given me the lowdown on it. He says it's the transcendence of death. Durga symbolizes, so much love in this, the transcendence of death, the idea of death. Que Durga simboliza el trascender de la muerte, la idea de la muerte. Is it this one? I got this. Did it look like this? No, it's Hindu. It's yes, that's the Hindu Durga. This was a Hindu. I'll have to find it. I'll send it I'll send you that little picture. Okay. Ella va a buscar porque le estaba preguntando si es el que busqué en el teléfono, pero me dice que no, que ella nos va a enviar la imagen. And he's reminding me, so
about the time when I was in India. Y entonces Jesús le está recordando cuando ella estuvo en India. He's reminding me about how he arranges time and space. Y él me está recordando cómo él arregla el tiempo y el espacio With our willingness to follow. con nuestra disposición de seguir, o sea, de seguirlo. And so I was down in Tiruvannamalai, well, sort of on the outskirts of Tiruvannamalai. Entonces yo estaba en Tiruvannamalai, justo afuera, como en las faldas de Tiruvannamalai. Okay, so that's where the holy hill of Arunachala is. Ahí es donde está la montaña santa de Arunachala, which is a symbol of the embodiment of Shiva on earth. que es un símbolo de la encarnación de Shiva en la tierra. It's a symbol of infinite light. Es un símbolo de luz infinita. No, Bali actually has Hindu. Part of Bali is very Hindu. Hay partes de Bali que es muy hindú porque hay alguien que le hizo una pregunta a Kay. Bali es que si Bali es budista y no hindú. En budismo, los dragones representan la iluminación, pero entonces Kay está diciendo que hay una parte hindú en Bali. Actually, the cultures have kind of merged into their spirituality. Y que en realidad las culturas estaban prácticamente fusionadas en su espiritualidad. So anyway, so I was in Tiruvannamalai, and there's a little hill called, let's see if I can remember what it's called, just a little hill that overlooks Arunachala. Entonces yo estaba en Tiruvannamalai y hay una pequeña montañita que mira Arunachala, ¿cuál? Arunachala. It's a little hill that actually kind of overlooks Arunachala. It's tiny. Most people don't go to it. They don't know where it is. The hill or the town? The little tiny hill that overlooks Arunachala. Okay, entonces ella estaba en una pequeña montañita que desde cuando estás allí tú puedes mirar Arunachala. And so it's a little symbol actually of looking at the light. We can put it this way. Entonces es un pequeño símbolo de estar contemplando la luz. Podemos decir eso. And paying close attention to the light, I'll call it Y that. prestar mucha atención a la luz. And so we had like a little pilgrimage to go up this hill. Entonces tuvimos un pequeño peregrinaje para subir esta pequeña montaña. Okay, so it's like a symbol of serving the light. How beautiful is that? Es como un símbolo de servir a la luz. Qué hermoso es eso. And there's like a little itty bitty temple at the top. Y hay un pequeñito templito en la parte de arriba. Templo muy pequeño en la parte de arriba. When I first started going to India, first time I went to India, the temple wasn't built yet, but there was one little hut up there. Okay, la primera vez que ella fue a India todavía no se había construido el templo, había una pequeña cabañita ahí. And a little Swami lived in this hut. I mean, it was tiny. It was maybe 6 by 8 or something. Y vivía ahí una pequeña Swami, porque era como de 6 por 8 aproximadamente. Am I killing your English? Because I don't know any of the words you're saying. Okay. A holy priest. Un sacerdote santo vivía en esa pequeña cabañita. Like he renounced everything to live at the top of this hill. Él renunció a todo para vivir en la parte de arriba de la montaña. This has put me on the floor, really. It's so humbling. Eso me puso en el piso, realmente es muy, no humillador, sino es muy, que nos trae a humildad. His name was Swami Kumari. Su nombre era Swami Kumari. And we're like, oh my God, we fell in love with him. Y nosotros todos nos enamoramos de él.
So we'd go up there for pujas. Fuimos allí, and what is a puja? A puja it's like a prayer. It's a little prayer ceremony. We could call it. Entonces fuimos hasta allá para hacer una pequeña ceremonia de oración, And que it's se like llaman pujas. we could just call it a special prayer. Es una oración especial. And you come out and do the whole ceremony, they put the ash on your head. Entonces haces toda la ceremonia y te ponen la ceniza en tu cabeza. And that was his devotion, to take care of that little hill. And then he eventually built a little temple up there, a little tiny, this temple was like, that little temple was maybe 8 feet by 8 feet. It was tiny too. Y esa era toda su devoción, cuidar de esta cabaña. Y entonces él luego construyó el templo. El templo es muy pequeño, es como 8 por 8. And it's such a reflection of like this, it doesn't matter where you are in the world. Y es un reflejo, no importa dónde estés tú en el mundo. And Muji says this too, and it's so true. Y Muji también dice esto, y es muy real, muy verdadero. You will be welcomed everywhere you go. Serás bienvenido donde quiera que tú vayas. So he would welcome us, and he would serve us little tea inside, like he had nothing, and he's serving us tea and food in his little hut. Entonces él nos daba la bienvenida y nos estaba sirviendo té. Y él no tenía nada, pero aquí nos estaba sirviendo té y nos estaba dando comidita en su pequeña cabañita. With these little cement, like his bed was just like a little cement bench that was on each side of his little hut. Y su cama era como una pequeña banca de cemento que estaba a los lados de su cabañita. I'm having a talk with Jesus because I'm not remembering the details. So I'm telling him, you got to fill me in here. Y está hablando con Jesús porque no recuerda todo con completo detalle. Entonces le dice, por favor, recuérdamelo. And he spoke like so little English. Y él hablaba tan poco inglés. And of course, I can't speak Tamil, which is the language there. Y entonces no puedo hablar el idioma de ellos, que es el Tamil. But somehow, those holy relationships, wherever you are in the world, like you're magnet for each other. Sin embargo, todas esas relaciones santas, que no importa donde tú estés en el mundo, son como un imán hacia el uno al otro. So we'd take a little pilgrimage up that hill and go have a puja with him. Y entonces haríamos un pequeño peregrinaje hacia cuesta arriba de la montaña y haríamos esta ceremonia de oración especial con él. And he's just such a symbol in the mind of pure devotion. Y él es un símbolo tan preciado en la mente de devoción pura. So one day, all of a sudden he says, come. Y de repente un día, él ya dijo, ven. And he led us down to like a little secret cave that no one knew about. Y él nos guió a esta cueva secreta que nadie más sabía. And we went down into the little cave. Y bajamos y entramos en la cueva. And he offered a special puja to Kali, the god Kali. Y ofreció una oración especial para el dios Kali. And that was his special, like his whole focus was undoing of the ego. That was kind of like his guide. Y todo su enfoque era el deshacimiento del ego. Y este era su guía. Kali era el guía de Santo. This was like full scale, like there were all these human skulls in there. Esto era como así completamente en todo su esplendor. Habían cráneos humanos ahí. And he gave me a little packet of verbudi, if you know what verbudi is. It's ashes. Y él me dio un pequeño paquetito con ceniza, se llama raburi. And this was verbudi made from like 7 people.
in Y a little, este raburi, este pequeño paquetito con cenizas, venía de 7 diferentes personas. and it's such a reminder to live for now. Y es un recordatorio tan grande de vivir en el ahora. And the reminder that the ashes are not who we are. Y el recordatorio de que las cenizas no son lo que nosotros somos. It's like a symbol they put on the head to remind that to look beyond what does not last. Y es como un recordatorio que ellos ponen en la cabeza de mirar más allá de lo que no de lo que nos perdura. And you see the same symbol shows up in Ash Wednesday. You put Y that, tú ves ese mismo símbolo que se presenta en miércoles de ceniza, que te ponen la cruz de ceniza aquí. but it's such a symbol of how he's going to bring, no matter where we are in the world, the God magnets got to be together. Y es simplemente un símbolo de cómo él va a atraerlos a todos, no importa en dónde estén en el mundo, va a ser un imán que se atraen entre sí. And to go and be in this offering of the heart from him in this little cave for undoing the ego. Y fue bonito estar en esta ofrenda de él, en esta pequeña cuevita para deshacer al ego. It's like it's everything Jesus says. Es todo lo que Jesús dice. It doesn't matter what the religion is. No importa qué religión sea, We will be drawn to the ones that we need to be with at the right time because we've asked Jesus to help us. seremos atraídos hacia todos los que necesitemos, con quienes necesitemos estar en el momento perfecto, porque le hemos pedido a Jesús que nos guíe. So the question is, will we embrace our psychotherapy partners? Entonces la pregunta sería, ¿vamos a acoger a nuestros compañeros de psicoterapia? It was such a good lesson, total cultures apart, language apart, but to not deny that holy purpose together, to come together. Fue tan hermoso, fueron culturas diferentes, lenguaje completamente diferentes, pero siempre es un ejemplo de no negar eso que se presenta. In recognition that the only function we have is undoing of the personal identity. En reconocimiento de que la única función que nosotros tenemos es el de deshacer la identidad personal. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh, so he's reminding me to how helpful it is, how much love there is in the acceptance of the mighty companions that he sends to us. Entonces Jesús me está recordando cuán amoroso es y cuán importante es que nosotros aceptemos a los compañeros poderosos que Él nos está enviando. And how few will accept that assignment fully and go all the way. Y cuán pocos serán los que van a aceptar esa asignación completamente e ir hasta el final. And to stay with the assignments he gives, to see them all the way through. He's reminding me. Y ser fieles a las asignaciones y hacerlas cada una de ellas minuciosamente es lo que Jesús me está recordando. And how much we fully have to trust those assignments as they're given by him. Y cuánto nosotros tenemos que completamente confiar en esas asignaciones que Él nos da. Because Porque the entire thought system of the ego is to think that God is hell. Porque el sistema de pensamiento del ego completo es pensar que Dios es el infierno. That to accept the gifts of God, like Anna Maria saw with Jesus showing her, to accept those gifts. Que el aceptar los regalos de Dios, como Ana Noría estaba mirándolo, aceptar esos regalos. We had a beautiful joining on chapter 20, and Anna Maria spoke, and Barbara spoke. Well, several Jesuses spoke up. Kathy spoke. Tuvimos una hermosa unión contemplando el capítulo 20 y habló Ana Noría. No, I'm sorry, I don't know the name. That's okay. Y habló Anna Maria, Kathy y María y alguien más hablaron. Barbara, creo.
each one bringing their gifts. cada uno de ellos trayendo sus regalos. And we think if we ask for help, we're not offering a gift. Y nosotros pensamos que si pedimos ayuda no estamos ofreciendo un regalo, But the gift that was shown through them speaking pero el regalo que se nos mostró a través de las palabras que ellos dijeron is the flip that occurs where we think that the idea of who we think it's heaven. es el revertir este pensamiento de que la idea que nosotros somos es que nosotros ya somos del cielo. And thus the assignments by Jesus, like chapter 20 or whatever he's assigning, Y esas son las tareas de Jesús. Puede ser el capítulo 20 u cualquier otra tarea que Él nos asigne. that the ego is going to try to back out, like I've talked before, like the dog going to the vet. It's just, wants to hide under the bed or in the refrigerator. Y el ego va a tratar de hacer que nosotros nos retiremos. Es como cuando llevas a un perro al veterinario, él va a esconderse debajo de la camilla o se va a esconder detrás del refrigerador. And we have to keep stepping forward, stepping into the spirit assignments. Y tenemos que seguir caminando hacia adelante, caminando en las asignaciones que se nos dan. And those were beautiful symbols where they stepped forward to ask Jesus. Instead of running away, we're all stepping forward to ask Jesus for his interpretation. Y ellos fueron lindos ejemplos de saber lo que es tomar un paso hacia adelante y preguntar a Jesús. En lugar de escapar y huir, ellos tomaron un paso hacia adelante y preguntaron por su interpretación. Let us stand silently before God's will Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios and do what it has chosen that we do. y hagamos lo que ésta ha dispuesto que debemos hacer. There is one way alone by which we come to where all dreams began. Solo hay una manera de llegar allí donde comenzaron todos los sueños. And it is there that we will lay them down to come away in peace forever. Y es ahí donde los dejaremos para marcharnos en paz para siempre. Hear a brother call for help and answer him. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele. It will be God to whom you answer, for you called on him. Será Dios a quien respondes, pues lo invocaste. We're just learning that the only words worth speaking are God speaking to God. Estamos aprendiendo que las únicas palabras que nosotros hablamos son las de Dios hablando con Dios. There is no other way to hear his voice. No hay otra manera de oír su voz. There is no other way to seek his son. No hay otra manera de buscar a su hijo. You see that when when a brother speaks and we ask Jesus, we're giving the answer of love. Entonces, cuando un hermano habla y le preguntamos a Jesús, le estamos dando la respuesta del amor. Every time we speak, we're extending love to ourselves because our brother is ourselves. Cada vez que nosotros hablamos, estamos extendiendo el amor a nosotros mismos porque el hermano somos nosotros mismos. There's no other way to find yourself. No hay otra manera de encontrar tu ser. So I'm asking him because, there are a lot of ideas that you kind of go off in a cave somewhere. Y le estoy preguntando porque tú sabes, hay algunas ideas de que tú tal vez te puedes encontrar en una cueva. Or just silent meditation is going to do it all. O que la meditación en silencio va a hacerlo todo. And I just asked Jesus, what's best for me? Y le acabo de preguntar a Jesús, ¿qué es lo mejor para mí? He says no. Y él dijo, no, ninguna de esas. The fastest way is accepting the assignments as he gives them. La manera más rápida es aceptar las asignaciones tal como él las da, las tareas. And I'm saying, Jesus, and those assignments are going to involve brothers, aren't they?
Yes. Y le pregunté a Jesús, esas asignaciones van a incluir hermanos, ¿verdad? Y él dijo, sí. And they're going to be a lot, sometimes brothers we do not want to deal with. Y tal vez suceda que serán hermanos con quienes no queramos tener ningún trato, Because they represent a part of ourselves we don't want to deal with. porque ellos representan una parte de nosotros mismos con la que nosotros no queremos contemplar ni tener nada que ver. No one's doing anything. Nadie está haciendo nada. It's all in the play in the mind. Es solamente un juego en la mente. So he's just showing us through his assignments where we're playing small. Entonces Él nos está enseñando a través de sus asignaciones dónde es que nosotros estamos jugando a ser pequeños. Holy is healing, for the Son of God returns to heaven through its kind embrace. La curación es santa, ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo. For healing tells him in the voice for God that all his sins have been forgiven him. Pues la curación le dice por medio de la voz que habla por Dios que todos sus pecados le han sido perdonados. That voice that comes through us is the voice that knows that we're already been forgiven. La voz que sale a través de nosotros es la voz que sabe que todo ya ha sido perdonado. Those words are to remind us we've already been forgiven. Esas palabras son para recordarnos que ya hemos sido perdonados. Ven acá, Tati. Ven aquí. Okay, part 6, definition of healing. Parte 6, la definición de la curación. Okay, Jesus, we don't know what healing is. We're going to start at 0. Ok, Jesús, nosotros no sabemos lo que es la curación. Vamos a comenzar desde 0. Now, if we start before 0, no, you don't need healing because we're light. Empecemos antes de 0. No necesitas curación porque eres la luz. See that in the light of divine being, no healing is needed. Mira que en la luz del ser divino no se necesita ninguna curación. The light's just here. La luz ya está aquí. See, look at notice that the light doesn't have a healing list, and you got to heal this, and you got to heal that, and you got to heal that. Dense cuenta que la luz no tiene una lista de curación. Tienes que sanar esto, tienes que sanar esto, tienes que sanar esto y esto. That because of the love of the desire to play inside the bubble, he's giving us a bubble reversal plan. Pero debido al amor que nosotros tenemos y el deseo de sumergirnos en la burbuja y jugar allí, Él nos da un plan que revierte este juego de la burbuja y nos saca. To come out of the bubble to see that we've never been in a bubble at all. Y nos saca fuera de la burbuja para ver que nunca hemos estado dentro de la burbuja, para nada. But when we're so far into the bubble, that's the whole world. Pero cuando estamos tan metidos en la burbuja, ese es todo el mundo. And that's why the help's been given, because we have to admit we can't do it alone. Y por eso es la razón por la que se nos ha dado la ayuda, porque tenemos que admitir que no podemos hacerlo solos. So let's have him teach us what healing is. Entonces permitamos que Él nos enseñe lo que es la curación. The process of psychotherapy then can be defined simply as forgiveness, for no healing can be anything else. El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. The unforgiving are sick, believing they are unforgiven. No tenemos. Los que no perdonan están enfermos, creyendo que no han sido perdonados. The hanging on to guilt, it's hugging close and sheltering, it's loving protection, alert defense. All this is but a grim refusal to forgive. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. So I'm asking Jesus, so every twitch is a grim refusal to forgive.
Y le estoy preguntando a Jesús, Jesús, cada pequeña incomodidad es una implacable negativa a perdonar. We can see this because we can see the holy instant, the light of infinite being. There are no twitches in that. Nosotros podemos ver esto porque podemos ver que en el instante santo, en la luz del ser infinito, no existe ninguna incomodidad allí. See, all anger is the belief that we are unforgivable. Entonces, miremos que todo disgusto es la creencia de que nosotros no podemos ser perdonados. That's why Jesus said anger is never justified. Es por eso la razón por la que Jesús dijo, ninguna disgusto puede ser justificado. He's saying it's the belief that we're unforgiven. Él dice, esa es la creencia de que no podemos ser de que no hemos sido perdonados. So we're actually not, we're just refusing to forgive ourselves. That's it. Entonces, en realidad, nosotros estamos negándonos perdonarnos a nosotros mismos. Eso es todo. So every time there's anger or any kind of, every time there's anger, it's just an expression, I don't want to forgive. Entonces, cada vez que hay un disgusto, es simplemente una expresión de yo no quiero perdonar. I want to keep unforgiveness alive. Quiero mantener a la falta de perdón viva. God may not enter here, the sick repeat over and over while they mourn their loss and yet rejoice in it. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. So at first we may think, that's crazy. How could I be rejoicing in loss? Ay, al principio pudiéramos pensar, ay, qué locura, ¿cómo voy a encontrar deleite en ella? That seems insane. I'm not rejoicing in loss. Eso parece una locura, yo no estoy deleitándome en la pérdida. That's what we need to see with Jesus. Eso es lo que necesitamos ver con Jesús. The rejoicing, the wanting, the relishing, all the same. Necesitamos ver el deleite, el deseo, el disfrute, todo es lo mismo. The death wish. El deseo de la muerte. All the desire to kill the awareness of infinite light from the mind. Todo el deseo de matar la conciencia de la luz infinita de la mente. So we start with the infinite light of being. Entonces simplemente miramos, comenzamos con la luz infinita del ser. And we do the light test. Y hacemos la prueba de la luz. Does the light have a beginning or end? ¿Tiene la luz comienzo o final? Does it have a little history or a story in there? ¿Acaso tiene una pequeña historia o algún pasado ahí? This is an opportunity to get to know the light within. Esta es una oportunidad de llegar a conocer la luz interior. The light's just here. La luz simplemente ya está aquí. And then a little thought comes up that we're not that. Y entonces un pequeño pensamiento surge que no somos eso. That's the tiny mad idea. Esa es la pequeña y loca idea. The light's everywhere and we're going, no, sorry, I'm not that. La luz está por todas partes y nosotros decimos, no, yo no soy eso. Healing occurs as a patient begins to hear the dirge he sings and questions its validity. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. And that's what we do. In the light circles, we come and question the validity of the idea of who we think we are. Y eso es lo que nosotros hacemos en los círculos de luz. Nosotros venimos y cuestionamos la idea de aquello que nosotros pensamos que somos. Yes, I'm mad. Yes, I'm upset. Yes, I feel
like I'll never get to heaven. Is that true? Sí, estoy disgustado, sí estoy molesto, sí, realmente siento que nunca llegaré al cielo. ¿Es eso cierto? Yes, I feel attacked by thoughts. Sí, me siento atacada por pensamientos. And so let's just find out. Entonces, pues averigüemos. It's a big assumption to assume all that's true, I realized. Es una tremenda cosa de asumir que nosotros somos todo eso. Until he hears it, he cannot understand that it is he who sings it to himself. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se la canta a sí mismo. And that's why it's really good for the discernment to start hearing what's actually coming out of our mouths. Por eso es que es una manera muy buena de empezar el discernimiento, empezar a escuchar lo que sale de nuestra boca. And really hearing the beliefs and the desires that are just pouring out of our mouths. Y realmente escuchar las creencias y los deseos que siguen saliendo de nuestra boca. Because it makes that experience real. Porque hace que esa experiencia sea real. I feel there's no escape. Yo siento que no hay escapatoria. I feel I'll never wake up. Yo siento que nunca despertaré. Just through the power of thought, that will be the experience. Solamente por el poder del pensamiento, esa precisamente será la experiencia. So Jesus is turning it. He's doing a little flip with that. Entonces Jesús la voltea, él está haciendo una pequeña, lo voltea. He's con like eso. helping us break the code of our own delusion. Está ayudándonos a romper el código de nuestros propios delirios o alucinaciones. Whereas before we'd run into our family, we'd run into friends and start talking all about how we feel and what's the day been like. Donde cuando antes nosotros corríamos a nuestra familia, a nuestros amigos y empezar a decirles cómo nos sentimos respecto a cómo nos fue en el día. So he's now saying, listen to your words. Instead of saying, I feel mad or I feel X. Entonces él nos dice, simplemente escucha tus palabras y en lugar de decir me siento disgustado o me siento de X manera, we take it back to mind and go, do I desire an experience of feeling mad right now? lo llevamos a la mente y decimos, ¿tengo acaso el deseo de esta experiencia ahorita? And we go to the one who knows, Jesus, I'm feeling mad. Do I desire an experience of feeling mad? Y entonces vamos a quien sí sabe y le preguntamos, Jesús, me siento disgustado. ¿Tengo el deseo de tener la experiencia de estar disgustada ahora? And if we're mad every single time, he says yes. Y si estamos disgustados cada vez, él dirá, sí. This is what the ego doesn't want to see, that it's a chosen experience. Every experience is chosen. Esto es lo que el ego no quiere que veamos, que es una experiencia que hemos elegido. Cada experiencia la elegimos nosotros. And you can even ask him, Jesus, am I choosing that twitch? And hear what he says. Y le puedes preguntar, Jesús, ¿yo estoy escogiendo esa molestia? Escucha lo que él te dice. Jesus, am I choosing this anger? And then listen. Jesús, ¿estoy eligiendo este enojo? Y escucha. And then he said, and it's to avoid me. Y él dice, y es todo para evitarme a mí. You can ask him, Jesus, do I use anger to avoid talking with you? Tú le puedes preguntar, Jesús, ¿yo utilizo el enojo para evitar hablar contigo? The plethora of different emotional states are exactly that. They're a body identification to avoid having a conversation with the one who knows. Toda la gama de emociones son simplemente eso, la personificación de todo nuestra negación a no querer hablar con Jesús. So as soon as we go, okay, I'm feeling like really mad, we can, we all know it. We recognize when we've amplified that and start telling a story about someone doing this and then he's doing that and that bastard, you know, we all can relate to that, diving into that bubble.
Entonces empezamos, el momento en que nosotros empezamos a decir cómo yo me siento, todos lo amplificamos y empezamos a decir, y me hizo esto, y me dijo aquello. Todos hemos experimentado eso, lo que es sumergirnos en esa burbuja. So this is an opportunity, Entonces esta es una oportunidad. multi-death. This is an opportunity to look the way and go look back at him and go, I'm seeing that I'm diving into the deep end here. And can you confirm that for me, Jesus? Esta es una oportunidad para poder mirarlo y decir, yo estoy mirando que yo estoy sumergiéndome profundamente en esta burbuja y preguntarle, yo lo estoy viendo, ¿tú me puedes ayudar a mirar que es así, por favor, Jesús? I don't know if there's a being on the planet that's gotten off this planet without feeling mad at some point. Yo no creo que exista un ser en ese planeta que ha podido irse a ese planeta sin jamás haber experimentado el disgusto en algún momento de su vida. Now, the first point is, how does everyone, did anybody get inside your head and tell you what mad is? Ahora el punto aquí es, ¿quién te dijo? ¿Alguna gente te dijo a ti, se metió en tu mente y te dijo lo que significa el disgusto? So how do you know what mad really is, first of all? Entonces, ¿cómo sabes tú lo que significa estar disgustado? Well, first of all, Jesus is saying you don't know what mad is. Primero que nada, Jesús dice, tú no sabes lo que es estar disgustado. An infinite being doesn't know what mad is. Un ser infinito no sabe lo que es estar disgustado. But in the play of a dream, as we're diving into that dream bubble, just relishing wanting to tell somebody off. Ay, pero en este juego de la conciencia, cuando nosotros estamos sumergiéndonos en esa burbuja, tenemos tanta ganas de mandar a la porra a cualquiera. You can ask them, Jesus, do I believe there's heaven in that? Puedes preguntarle, Jesús, creo que está ahí el cielo en eso, mandar la porra a alguien. When I've been really mad before, do I believe that there's heaven in that? Cuando he estado realmente disgustado alguna vez, yo creo que ahí está el cielo para mí. See, this is how he's peeling back the covers on that ego. Así es como él está pelando las capas del ego. Because we can start to talk to him and then he goes, yep, you do believe heaven's in yelling or being mad. Y podemos empezar a hablar con él y él nos va a decir, sí, tú sí crees que ahí está el cielo cuando tú gritas, cuando te molesta, cuando tú haces todo lo que haces. So until it's true, see, and we can all laugh at it because we know it's true when we look. Es verdad, ¿verdad? Nos podemos reír todos porque sabemos que es así. Because that's when, as soon as we see that, now we can have a real conversation with them. Porque ahí es precisamente ahí, en cuanto nosotros veamos eso ahora, podemos tener una conversación de verdad con Jesús. Because as soon as we see the flip that heaven's in it, you know, we think heaven's in it. It's so beautiful. Again, go look today with Kathy. It was beautiful, that gift she gave about how Jesus works us through it to see where we think heaven, that hell, the hell of the ego is heaven. Porque nosotros podemos mirar el momento en que nos demos cuenta que nosotros creemos que ahí está el cielo en esa molestia, en esa emoción. Y hoy día Katy nos dio un hermoso regalo cuando él nos mostró cómo Jesús trabaja con nosotros a través de todo el proceso que nos permite ver que nosotros creemos que en el infierno está el cielo. And how he'll coach us directly to look at that and show us how we're a little confused there, not to judge it. Y él nos va a estar acompañándonos siempre para que podamos mirar que hay una pequeña confusión ahí, no hay ningún juicio. So here's what breaks the dive into the bubble. Así que aquí está lo que rompe el sumergirnos en la burbuja. We're starting to dive in this anger, all these little plays, fear, frustration. That's a dive in. Empezamos a sumergirnos, ¿no? Y lo hacemos a través de diferentes cosas, el disgusto, la frustración, lo que sea. Eso es lanzarnos a la burbuja. As soon as that thing in honesty of God is admitted, oh, I do want this, Jesus. Boy, do I want this. Cuando este evento se reconozca en la honestidad de Dios, uy, sí, la verdad que yo sí, esto mismo es lo que yo quiero. So we're like diving in there thinking, oh, I'm going to get something. I'm going to find my way into heaven down in here. Entonces nosotros estamos sumergiendo, ahí yo voy a encontrar mi camino al cielo cuando yo me sumerja ahí.
And when we admit, no, I'm wanting this. See, we're taking responsibility for our mind. Y cuando lo admitamos, no, yo soy la que quiero, estamos tomando responsabilidad de nuestra mente. And then we say, Jesus, help coach me out of that nosedive. Y decimos, Jesús, ayúdame para salir y salvarme de ese clavado de nariz. And then it comes back to desire. See that we desire it and let him show us that death wish where we think heaven's in death down in the bubble. Y entonces ahí esto viene otra vez al deseo y está el deseo de la muerte. Entonces nosotros creemos que el cielo está allí en el deseo de la muerte, dentro de la burbuja. That's where the unforgiveness is. The unforgiveness is in the belief that whatever's appearing, anger, frustration, we believe heaven's in it, so it's going to keep reappearing. We won't let it be available to forgiveness. Eso es precisamente lo que ocurre cuando la falta de perdón ocurre cuando nosotros creemos que lo que sea que está ocurriendo, frustración, disgusto, lo que sea, nosotros queremos sumergirnos ahí porque nosotros creemos que ahí vamos a encontrar el cielo y entonces no podemos perdonarlo. And we've all had these experiences where these things keep showing up. Y todos hemos tenido estas experiencias, estas cosas que continúan presentándose. Like over and over and over, like a bad penny. Una y otra vez como un mal centavo. That's because we're still diving into the bubble because we think heaven's down there inside that bubble. Eso es porque nosotros seguimos sumergiéndonos en la burbuja porque pensamos que el cielo está allí dentro de la burbuja. So that's why his psychotherapy plan is to say, instead of going, I feel this, I desire this experience. Por eso es que entonces su psicoterapia es que nosotros, en lugar de decir, yo siento eso, digamos, yo tengo el deseo de esta experiencia. And then asking him, so we can't lie to ourselves because he won't lie to us. See, we can't hide. He knows. Y entonces preguntarle a él, porque nosotros no podemos mentir y él no nos va a mentir. Y nosotros sí podemos mentirnos a nosotros mismos. Entonces le preguntamos a él porque él sí sabe. But just see that he does not get out the whip and chains as soon as you said, oh, I admit that I want this. Pero date cuenta que él no es que saca el látigo y la cadena en cuanto nosotros decimos, oh, sí, yo quiero esta experiencia. Because that's when we're going to start seeing that that's the celebration. It's the reversal of that nosedive into hell. Porque ahí es cuando vamos a estar poder ver que esto es precisamente el retroceder de este sumergir. Vamos a emergir. So instead of going in, like he was telling me, you're indulging in these things. See, it's too late. By the time we've passed desire, we're already so deep in the bubble. Entonces, en lugar de darnos, de complacernos, la autocomplacencia, porque cuando ya estamos allí en la burbuja, ya cuando estamos con la emoción o la frustración, ya nos hemos metido demasiado en la burbuja antes del deseo. So he's light training us to, first of all, as soon as we feel not at peace. Entonces, su entrenamiento de luz es primero que nada, en cuanto nos sentimos que no estamos en paz. Don't indulge in the nosedive. Turn around and go to Jesus. I'm not at peace. Help me. No te lances de una y así no, sino que inmediatamente te volteas y dices, Jesús, no estoy en paz, ayúdame. Jesus, I know I need psychotherapy right now. Jesús, yo sé que ahorita necesito una psicoterapia ya. Help me, I need psychotherapy. Ayúdame, necesito psicoterapia. Okay, so then we join with a brother or join with Jesus. Entonces ahí nos unimos con un hermano o nos unimos con Jesús. And then we have a little conversation about how confused we are about what heaven is. Y entonces tendremos una pequeña conversación acerca de cuán confundidos estamos con respecto a lo que es el cielo. To hear it is the first step in recovery. Oírlo es el primer paso en la recuperación. We just did the song of prayer. Acabamos de hacer el canto de la oración. And he talks about so clearly in there, if our prayer is to dive in experience into the bubble.
Y él habla con tanta claridad ahí, si es que nuestra oración es que queremos sumergirnos en la experiencia de la burbuja, for all this wish for thinking we're going to find heaven somewhere in there, por este, por este, por este deseo que nosotros pensamos que vamos a encontrar al cielo ahí en la burbuja, we have to start recognizing where we're diving into the bubble. tenemos que empezar a reconocer en dónde estamos sumergiéndonos en la burbuja. And that we have the power to do that, because that's part of the place. Someone said they were watching, they said, this seems really fast where I dive into the bubble. Y porque nosotros sí lo podemos hacer. Alguien se dio cuenta que dice, esto parece demasiado rápido, esto parece bastante rápido antes de que yo me sumerja a la burbuja. That's part of the play in consciousness for the feeling of helplessness. I'm helpless. I'm already in there. Esto es parte del juego de la conciencia, el sentirte impotente. Hey, yo no tengo nada, no puedo, ya me metí, ya. So we can just check in with the light and go, am I helpless? Ask the light if you're helpless. Entonces podemos revisar con la luz. ¿Realmente soy impotente? ¿No puedo hacer nada? And as soon as Jesus tells you you're helpless, you can be concerned, but he never tells you you're helpless. Pero en cuanto Jesús te diga que tú eres impotente, tú sabes que no es así porque él nunca te lo va a decir. The only thing he's going to tell us is that we're powerful, infinite beings that are choosing to play in a dream bubble. Lo único que él nos va a decir es que nosotros somos poderosos seres infinitos que estamos escogiendo jugar en la burbuja del sueño. To hear it is the first step in recovery. Oírlo es el primer paso en la recuperación. To question it must then become his choice. Cuestionarlo debe ser entonces su elección. So we were choosing to go into the bubble. Now we're choosing to question whether that dive is true. Estábamos eligiendo sumergirnos en la burbuja. Ahora estamos cuestionando si es que sumergirse, whether this diving is true. Yeah, whether the dive into the bubble is real and true. Okay, si es que sumergirnos en la burbuja es verdadero y real. And question whether we really can ever find heaven in that bubble. Y preguntar si es que realmente podremos encontrar el cielo en esa burbuja. Okay, Jesus, we're all up for psychotherapy now. Okay, Jesús, aquí estamos todos aquí disponibles para la psicoterapia ya. To see that we're powerful, infinite being. Para ver que somos seres infinitos y poderosos. And nothing can stop us unless we believe a thought. Y nada nos puede detener a menos que nosotros creamos en un pensamiento. But not even that can stop us from being who we truly are. Pero ni siquiera eso puede detenernos de ser lo que ya realmente somos. You can ask him, does one single thought stop or influence the light? Tú le puedes preguntar, Jesús, ¿un pequeño pensamiento puede influenciar o cambiar la luz? Like, is the light keeling over in fear over the thoughts? O como si es que la luz estuviese atemorizada de los pensamientos. Like Muji said, the thoughts can only attack the idea you have of yourself. Como Muji decía, los pensamientos solo pueden atacar la idea que tú tienes de ti mismo. So if we're feeling attack, it's the thoughts attacking thoughts. There's nothing else that's attackable. Entonces, para sentirse atacado, es un pensamiento ataque otro pensamiento. No hay realmente nada que atacar. It's little shadow puppet ideas having a little war in there. Es una pequeña guerra de marionetas, ideas de marionetas teniendo una pequeña guerra entre ellas. For entertainment. Para divertirse. But then we fell asleep so deeply, we forgot the entertainment and started falling on our swords. Y entonces nosotros nos quedamos dormidos y olvidamos que era para divertirnos y empezamos a caernos encima de nuestras propias espadas. So thank you, Jesus, for this guilt-free, simple way of looking. Entonces, gracias, Jesús, por esta manera tan simple y libre de culpa de contemplar.
See that the light's here. Mira que la luz está aquí. Admit that we want to deny the light. Admite que quieres negar la luz. And cease to deny the light by accepting the miracle. Deja de negar la luz aceptando el milagro. By forgiving the idea that we could ever be apart from the light. O perdonando la idea de que alguna vez podemos estar separados de la luz. Thank you for joining us, everyone. Gracias por unirse a nosotros hoy día a todos. We have one more little thing for you. It's going to be Lori's going to come bang that guitar and sing us into heaven. Tenemos una cosita más para ustedes. Lori va a venir con la guitarra y nos va a cantar hasta el cielo. And speaking of that, Friday night we're going to have a sing-along. Oh, por cierto, este viernes por la noche vamos a tener un karaoke. No, un canta conmigo. So after the light circle, we are going to have a sing-along for anyone who wants to come sing with us. Así que después del círculo de luz van a tener un canta conmigo si es que quieren quedarse y compartir. So here comes the words. We're ready to sing. Así que aquí llegan las palabras para que todos cantemos. Oh, it's coming. On Facebook Messenger or where? Messenger, right? WhatsApp and Facebook Messenger. What's WhatsApp? Facebook Messenger? It's a comment. It's Okay. already in Spanish. Ya está en el WhatsApp en español, ¿ah? La canción. Hola la. ¡Hola! This is a song from Jesus to all of us as one. Esta es una canción de Jesús para todos nosotros como uno. And this one's called Sunshine Beloved, Lighten Up. Y esta se llama Sunshine Beloved, Sunshine, rayos de luz amados. Alégrense, lighten up, alégrense. Beautiful. Gracias. Ready? Yep. ¿Listos? We're on the way back. High ho, silver hearts open wide. Riding high on a stagecoach. Willingness is lighting the mind. Let it be, let it breathe, let it rise, let it sing, let the Christ pass into our borders. The deepest dive is love alive on a rocket ship. Jesus, you drive. Holy, is anything more powerful than light? Holy, precious, pure, infinite light. Sunshine, beloved, cuddle in, cuddle up, sweet turtle doves. Look together at the shadows, the hiding paper tigers. Cease to deny and your rhythm, your timing. Jesus, are you driving? Holy, is anything more powerful than light? Holy, ale, precious, pure, infinite light. All right, sing with me on this next part. Listen one time. Holy, holy light. Your turn. Holy, holy Holy
La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ale, ale. Holy, holy light. A little bit softer. Holy, holy light. Holy, holy. Holy light. Spirit. Holy, Holy, holy light. Bubble up, sweet turtle doves. Gracias, gracias. Bello, bello. Adiós. Bye bye. Hugs from all of us. Gracias.